يلا okay good. Now it's better. And then for a flow chart for the implicit method, we start with begin. Then we define I max, n max, the step of time dt, step of x dx, and this one is unidirectional. Okay, is unidirectional only. Then we have one dimension along x. We define t0, t1, and t2, and we calculate a. How we define a as equal to 0.25. okay, meter square per second. هذا diffusivity, thermal diffusivity. Sometimes we give initial profile for t. Sometimes بس هذا بحالتنا هون no. Okay, then I determine r, which is equal to a times dt over dx square. Okay, then I will do a initialization or initial condition. I give the initial condition. Initial condition is for the initial condition here. This is the initial condition. Ti0 is equal to 0. Then for time 0. Then I will define a vector vi0 here is equal to 0. Then I determine here the vector b. Vector b, هذا الفيكتور b شو عنده هون طلعوا هذا الفيكتور b. This is b. Okay, b is t1 power n plus r t0 power n plus 1, t2n, t3n, 2 ti max minus 1 plus n plus r t I max n plus 1. Okay, هيدا البي. Then I need to determine b, but for time n equal 1. For time n equal 1 for the first time يعني. For the first time. Then أول واحد d11 equal t11 plus rt1. أي واحد يعني هيدا الإليمنت وهيدا الإليمنت الأول إليمنت. شفتوا هيدا t1n plus rt0 n plus 1. هيك أنا t1n plus 1 شو هي t1 و t11 هي هون t11 plus rt1. وآخر واحد di max minus 1 يلي هي هيدي آخر وحدة هون هي ti max minus 1 n plus rti max n plus 1. ti max n plus 1 وين هي t2. اوكي rt2 plus rt2. اوكي لكن اول element واخر element من البي. Then I need to determine the whole elements of B from 2 to I max minus 2. Then for I equal 2 to I max minus 2, di1 equal ti1. مفهوم؟ هيك شو جبت البي كل البي but at time t equal 1. مفهوم؟ at time t equal 1. Then I need to determine now B for the whole times. لكل الوقت. يعني from 2 to n max. From 2 to n max. Then I define a vector v0k equal t1 و vi max k equal t2. هني الباوندري كونديشن. هني الباوندري كونديشن يلي هون استعملتهم t1 t2 t0n و ti max n t1 t2. Okay, I define the boundary condition here. Then I initialize b equal 0 0. هلا I define b1 يلي هو اول element فوق هو d لانه الاول element انا جبته بدي احطه وين محل البي. I need to replace ti by d now.
D1 K minus 1 plus RT1. هيدا أول element من البي لكل التايمينج، يعني تايم من 2 ل N max. وبي I max minus 1 equal D I max minus 1 K minus 1 plus RT2 آخر element من البي. Then I need to determine the whole terms of B from I equal 2 to I max minus 2. BI equal DI K minus 1. هيك بكون جبت كل البي for the whole times. مفهوم؟ مفهوم. هيك البي جبته كله لهول times. هلا شو بعد عندي أنا؟ I need to determine A. هلا الA بدي اجيب الA لأنه البي أنا بعرفه، بعرف الA. الأنون هو التي. التي هو الأنون. Okay? Good. Then I initialize A. I put A equal 0 0. Then اللي هو ال A هي 3 diagonal. From I equal 1 طلعوا حتى هيك حد. From I equal 1 طلعوا هون 1 لا I max minus 1 هيدي I max minus 1 من 1 ل I max minus 1 شو عندي؟ عندي AII equal 1 plus 2R. لحي 1 plus 2R 1 plus 2R 1 plus يعني الدياجونال. أنا ال AII هو الدياجونال للماتريكس. مفهوم؟ لكن 1 plus 2R 2 times R هو diagonal. جبت الدياجونال. For I equal 1 من 1 لا I max minus 2 I max minus 2 I max minus 2 يعني يا هون هيدي I max minus 2 ويا هون I max minus 2 لأنه هيدا I max minus 1 كمان. هي I max minus 1 هيدا اللي هون. أوكي هيدا اللي هون. لكن هي I max minus 2 هيدا I max minus 1 وهيدا I max minus 1 minus 2 وهيدا I max minus 1. Okay. From I is going from 1 to I max minus 2. I plus 1 I equal minus R. و I plus 1 equal minus R. يعني هو اللور diagonal والupper diagonal. إذا بتحطوا محل ال I equal 1 شو بتطلع معنا؟ A21 A21 وين هي؟ لحية equal minus 1 R. أوكي إذا بنحط محلها I max minus 2 I max minus 2 I max minus 1 I max minus 2 I max minus 1 minus 1 هون هيدي النقطة I max minus 1 I max minus 2 I max minus 1 بيطلع minus R. شفتوها؟ هيك بنكون حددنا الدايجونال الفوقاني الدايجونال والدايجونال التحتاني كله. هيك جبنا كل الA. كل الA هي constant. كل الA هي constant. يعني معي هلا صار الB ومعي الA. Then I can use the inversion T equal inv A times B. T equal inv A times B. The inversion. هيدي I use a subroutine for this one. Then TIK equal inv A times B. Subroutine I can use Gauss-Seidel, Jacobi, Gauss inversion, Jordan, Thomas algorithm. حيلا algorithm هم نستعمل to use to determine the inversion of A. Then I multiply inversion of A times B. I can determine TIK. I stop my calculation with a convergence. قلت لكم أنا convergence test يعني TI max K minus TI max minus 1K over TI max K is lower or equal to epsilon 10 minus 6 epsilon. Okay. If yes, then T is the solution. If no, then I replace B يلي جبتها بقلب الدي البي بقلب الفي وبي بقلب الدي وبرجع لوين؟ برجع لهون. برجع للوان لهون. برجع لهون. يعني الدي جديده صارت البي اللي قبل انا عملت لها كالكوليشن والدي جديده هون صارت القبل هي القبل. اوكي؟
والفي حتى هيدي الكونديشن هون صارت اللي قبل، صارت البي. اوكي، وهيك برجع بحط انا الريزلتس اللي لقيتهم بقلب الكالكوليشن، وبرجع بعيد الكالكوليشن من جديد in order to find the relative error is low to 10 minus 6, and in this case t will be the solution. مفهوم؟ Yes. Okay. هلا for the program I give n max equal 199, I max equal 100, dt equal 0.1, dx equal 1 over 100, semicolon, t0 298.15, t1 300.15, t2 600.15, semicolon. For I equal 1 to I max يعني طلعوا انتوا هون على الفلو chart. For I يعني هيدي for I equal 1 انا بالماتلاب I need to use 1 not 0. اوكي لانه ما بيفهم الزيرو. From 1 to I max or I max plus 1 مثل ما بدكم بتاخذوها. الفي انا سميتها هون في اي 0 هي تي اي 1. تي اي 1 equal 298.15 and then a equals 0.25 r equal adt over the x square. For I هي زيتا for I يعني هون 1 to I max رجعت كتبتها انا هون تيري في I 1 equal t 0 هي زيتا الفئاني وهيدي هن نفسهم انه t 0 equal 298.15 يعني هيدي فيني ما اكتبها، فيني اكتب فرد مره هون في I 1. اوكي مفهوم؟ then and I d equals 0 I max and max initialization of d d11 equal t11 plus rt1 di max minus 1 equal ti max minus 1 plus rt2. for I equal 2 رح يطلع هون على الفلو تشارت، نحو الفلو تشارت 2 للاي ماكس ماينس 2 للاي ماكس ماينس 2 دي اي 1 equal تي اي 1 رح 2 للاي ماكس ماينس 2 دي اي 1 equal تي اي 1 اند كيف شفتوا كيف عم نقرا الفلو تشارت هين. هلا الكي هلا 4k equal 2 to n max vi k equal t1 vi max k equal t2. بس شو عم بعمل انا؟ الزيرو عم حطها 1. اوكي b equal zeros I max n max b1 equal d1 k minus 1 plus r times t1 bi max minus 1 equal di max minus 1 k minus 1 times rt2. Then for I equal 2 to I max minus 2 I determine all the terms of b bi equal di k minus 1 I initialize لحظة هون اوكي هون zeros. هلا هون I can put end we put end here. Then a equals zeros I max and max. For I equal 1 to I max minus 1 ai equal 1 plus 2 to r. And for I equal 1 to I max minus 2 ai plus 1 I equal minus r ai plus 1 equal minus r. And for I equal 2 to I max minus 1 tik equal inv a times b. على الانف اي بيفهمها الماتلاب هو عنده اياها. الانف اي is a function. اوكي هلا بنشوف يمكن يصير في عندنا divergence هون because of the number of elements of the matrix, because when the number of the element of the matrix elements increase then the round of errors increases also. مفهوم؟ تايك بيصير عندنا بعد لوات divergence. تايك ننتبه maybe we need to reprogram this MA maybe. And if abs ti max k minus ti max minus 1k over ti max k lower or equal 10 minus 6 1e minus 6 then write t يعني t نكتب t يعني عم نكتبه. Else for I equal 1 I max minus 1 dik equal bik vik equal bik and للloop of time. loop of time هيدي loop of for loop of time and للبروجرام. مفهوم؟ Yes. اوكي جود. هيدا كان وقف لي الريكورد little bit.
Okay. Now you see here the scheming error. Scheming error is an error which is coming from the scheming, from the discretization. Okay. Then by scheming the mathematical equation, one replaces Ti delta X n delta T by Tin, which is an approximate solution. Okay. Like Ti delta X n delta T equal Tin. This replacement creates an error called the scheming error and noted ENT. كيف؟ أنا شو عنا نحن؟ عنا dt over d small t equal a d square t over the x square. Okay, مفهوم? Then equivalent to dt over d small t minus a d square t over the x square is equal, is not zero, is equal to a little bit an error xt. It's called error xt. Maybe 10 minus 6, 10 minus 9, minus 9, ما بنعرف. وقت بتعملوا سكيمينج للدي تي اوفر دي سمول تي تطلع تي اكس تي بلس دلتا تي يعني ان بلس 1. هيدي اي ان بلس 1 تي بلس دلتا تي يعني ان بلس 1 minus تي اكس تي اوفر دلتا تي minus a scheming of x يعني تي اكس بلس دلتا اكس تي minus 2 تي اكس تي plus تي اكس x minus delta xt minus delta xt over delta x square. اوكي طيب هيدا ext then txt plus delta t. I can develop this term using Taylor development. This term, it can be written as tt, which is dt over d small t. لحي tt يعني dt over d small t. We can write it like this: tt equal dt over d small t. انكتب بهالطريقه. Plus delta t over 2 factorial t small double t. Then it's equal d square t over dt square. This one. Plus 0 delta t square. أنا بوقف على step delta t square. Okay. Then minus a txx. لأنه هون أنا عندي double. عندي double delta x square عندي double. Then txx plus delta x4 over 2 factorial t 4x plus 0 delta x4. بوقف هون. Okay. Then I put delta t over delta small t plus delta t over 2 plus d square t over dt square minus a txx تطلع d square t over dx square plus delta x4 over 2 factorial d4t over dx4. هيدي d4t over dx4. النوتيشن هيك الثاني. هيدي النوتيشن. Then okay, dt over d small t minus a d square t over dx square يعني هيدي this one plus 2. 1 plus 2 شفتوها؟ 1 plus 2 تطلع dt over d small t minus a d square t over dx square يلي هي maybe bigger than this value. اوكي وهيدا اللي بتعملنا دايفرجنس بعض الاوقات بالكالكوليشن. اوكي تعملنا الليتل بت مش دايفرجنس، الليتل بت result different from the reality, a little bit different from the reality, especially when we are working in nanomaterial, in nanoscale, in picoscale, in a very small scale.
In this case, this error is very important. مفهوم؟ Yes. اوكي. هيدا كان بدي احكي. good. لكن I stop the video. هيك بنكون خلصنا chapter